Hello students, today we are going to discuss about magnitude and direction of two vectors. If one vector is given as like this, magnitude of vector A is A and another vector is like this. Another vector is like this, B. So what is the angle between A and B? Angle between A. This is nothing but direction of A, and this is direction of B. So angle between A and B is nothing but theta. Angle between them is theta. Now a resultant of A and B vector is nothing but, if the two vectors are along the two sides of the triangle, the third side will be resultant of A and B. This will be resultant of A and B. A plus B. Isn't it right? So in order to find the magnitude of this vector, ఈ వెక్టర్ magnitude రావాలంటే ఏం చేయాలి? We need to draw a perpendicular. So triangle PQS. Triangle PQS is nothing but right angle triangle, so that we can apply Pythagoras rule. Pythagoras rule ని apply చేయవచ్చు అన్నట్టు, because this is a right angle triangle. So in this right angle triangle, let us consider this is nothing but some angle phi. ఈ right angle triangle కి opposite side, adjacent side and hypotenuse అయితే మరి we know that from Pythagoras rule PQ, from Pythagoras rule PS square is equal to PQ square plus QS square. Once again, square of the hypotenuse PS square equal to square of the adjacent side PQ square plus square of the opposite side QS square. So what is PQ here? PS square is nothing but R square, but we don't know PQ value. PQ తెలియదు ఇక్కడ మనకి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు తెలియదు. So we know this vector B and this angle theta. So now we can find out this x component. Adjacent side కాబట్టి ఏ టర్మ్ లో వస్తుంది? cos theta టర్మ్ లో వస్తుంది. So this bx equal to b cos theta and opposite side will be in terms of sin theta. అంటే ఇది b sin theta వస్తుంది. So qs is nothing but b sin theta and this is nothing but b cos theta. Okay, so now here PQ is equal to PQ equal to distance from here to here is A and distance from here to here is nothing but b cos theta. So total distance is nothing but A plus b cos theta. And QS is nothing but how much? QS is equal to b sin theta. Now we have PQ and QS. So now PQ square is nothing but A plus b cos theta whole square plus QS square is nothing but b sin theta whole square. I am expanding this. It is in the form of A plus b whole square. A plus b whole square is nothing but A square plus b square అంటే b cos theta whole square plus 2ab cos theta. 2 into a into b. 2 into a, b value is nothing but b cos theta. So 2ab cos theta plus b square sin square theta. Okay, now a square plus b square cos square theta, plus 2ab cos theta plus b square sin square theta. Right? So now I am writing it as a square plus b square ని కామన్ చేసినాం అనుకోండి, ఏముంటుంది? sin square theta plus b square ని కామన్ చేస్తే ఏముంటుందండి? cos square theta plus 2ab cos theta. We know that this value, this is trigonometric identity, this value is equal to 1
So finally we get a square plus b square into 1 is nothing but b square plus 2ab cos theta. 2 into a into b into cos theta. This is r square. When this r comes to right side, it will become square root. Square root of a square plus b square plus 2ab cos theta. This is the magnitude of resultant vector. Magnitude of a and b. Magnitude of a and b. What is the direction then? So direction of resultant vector with respect to a vector. A vector తోని రిలేటివ్ గా డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్ వెక్టర్ విత్ రిలేటివ్ టు ఏ వెక్టర్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ రిజల్టెంట్ వెక్టర్ ఎంత అని చెప్పుకున్నాం. దాని డైరెక్షన్ ఎంత అని చెప్పుకున్నాం, 5 అనుకున్నాం. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ tan phi ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. ఆపోజిట్ సైడ్ ఎంత ఇక్కడ, ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. సో tan phi is equal to what is opposite side here, b sin theta, and adjacent side is nothing but a plus b cos theta. A plus b cos theta. For this right angle triangle, opposite side is nothing but qs divided by adjacent side is nothing but pq. pq value మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి I substituted here. So now direction phi is equal to tan inverse of b sin theta by a plus b cos theta. This is the direction of resultant of two vectors. If vector a magnitude is given, vector b magnitude is given, and if angle between a and b is also given, so we can make use of this formula. Resultant magnitude equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta, and its direction is phi equal to tan inverse of b sin theta by a plus b cos theta. Direction ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం, విత్ రిలేటివ్ టు ఏ వెక్టార్. డైరెక్షన్ ఆఫ్ రిజల్టెంట్ విత్ రిలేటివ్ టు ఏ వెక్టార్ అని తీసుకున్నాం. సపోజ్ I will solve one example here. If magnitude of a is equal to, if magnitude of a equal to 4 units and magnitude of b is equal to, if magnitude of a equal to 4 units, magnitude of b equal to 3 units and theta is equal to 30 degrees అని ఇచ్చింది అనుకోండి. Find magnitude of r. Find magnitude of resultant vector. So magnitude of resultant vector is nothing but under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. Right? Substitute the values here. Under root of a square. A square అంటే ఎంత ఇక్కడ 4 square plus b square అంటే 3 square plus 2 into a is 4, b is 3, cos theta value is 30. So by calculating this, you will get the answer. Cos 30 is nothing but root 3 by 2. Substitute చేసి మిగతా ఆన్సర్ని సాల్వ్ చేసి you will get final answer for resultant of a and b vectors in this given example. Okay, take a screenshot of this in order to write. Right, I would like to solve another example, another question. If magnitude of a plus b is equal to magnitude of a minus b అయితే, then what is the angle between a and b? What is the angle between a and b? If magnitude of a plus b equal to magnitude of a minus b అయితే యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఎంత అని అడిగింది క్వశ్చన్. ఇక్కడ magnitude of a plus b కి ఫార్ములా ఏమొచ్చింది, అండర్ రూట్ ఆఫ్, దీన్ని ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చుగా, magnitude of a plus b
magnitude of a plus b is equal to magnitude of a plus of minus b అని రాసుకుంటున్నాం. a minus b ని ఇట్లా రాసుకుంటున్నాం. Right. So what is the magnitude formula here? Magnitude of a plus b is nothing but under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. So under root of yes a square plus b square plus 2ab cos theta equal to దీని magnitude a plus of minus b. దీని magnitude కూడా under root of a square plus minus b whole square plus 2 into a into b బదులు ఏముంది ఇక్కడ minus b cos theta. ఇట్లా రాసుకున్నాం. అయితే సో స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, రెండు సైడ్ల స్క్వేరింగ్ చేయండి. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఈ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో ఏమొస్తుంది మనకి అప్పుడు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ 2 into a into minus b అంటే minus 2ab cos theta. Right? a square is there, cancel అయినాయి. Next b square is there, cancel అయిపోయినాయి. Next 2ab cos theta equal to minus 2ab cos theta ఉన్నది ఇక్కడ. minus 2ab cos theta లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకురండి. ఏమవుతుంది 2ab cos theta ఆల్రెడీ దేర్, minus 2ab లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే plus 2ab cos theta అవుతుంది. Is there anything on right side? No, nothing on right side. 0. So 4ab cos theta is equal to 0. That means cos theta is equal to 0. Cos theta 0 ఎప్పుడైతుంది, cos 90 కి 0 అవుతుంది. cos 90 is nothing but 0. 0 బదులు cos 90 అని రాసుకున్నాం. cos cancel అవుతుంది. So angle between a vector and b vector equal to 90 degrees. If magnitude of a plus b equal to magnitude of a minus b, we can conclude that a is perpendicular to b. A is perpendicular to b. Right. Next, I would like to solve another example. Another example, if magnitude of A is equal to magnitude of B, what is the resultant? What is the resultant of A plus B? What is the resultant of A plus B? What is the magnitude of resultant of A plus B? A plus B magnitude ఎంత అన్నాడు. రిజల్టెంట్ ఏంటిది మనకి ఇక్కడ, రిజల్టెంట్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి. ఇట్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ గివెన్ బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab కాస్ థీటా ప్లస్ 2ab కాస్ థీటా. ఇస్ గివెన్ దట్ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చింది ఇక్కడ, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బి అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్, బి స్క్వేర్ బదులు కూడా ఏ స్క్వేర్ రాసుకుంటున్నాం బికాస్ he has given condition, plus 2 into a into b is nothing but a cos theta. So resultant are equal to under root of a square plus a square 2a square plus 2 into a square cos theta. 2a square plus 2 into a square cos theta. So I can write like this, under root of a square కామన్ తీసిన అనుకోండి, 2a square కామన్ తీసిన ఇక్కడ 2a square కామన్ తీస్తే ఏముంటుంది ఇక్కడ 1 ప్లస్ ఇందులో ఏముంటుంది cos theta, 1 ప్లస్ cos theta ఉన్నది ఇక్కడ. We know that cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. Cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. Okay, cos theta is equal to, one second, cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. Cos theta is equal to 2 cos square
theta by 2 minus 1. ఓకే రైట్. సో ఈ -1 లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చినాం అనుకోండి, 1 ప్లస్ కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 కాస్ స్క్వేర్ థీటా బై 2. 1 ప్లస్ కాస్ థీటా కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2 కాస్ స్క్వేర్ థీటా బై 2. ట్రిగనోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ కాస్ 2 థీటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 కాస్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1. కాస్ 2 థీటా ఇంత అయితే కాస్ థీటా ఎంత, 2 థీటా ఉన్న కాడ థీటా పెట్టండి, థీటా ఉన్న కాడ హాఫ్ చేయండి, థీటా బై 2. ఓకే. So substitute this expression in this equation. So r is equal to under root of 2a square into 1 plus cos theta is nothing but 2 cos square theta by 2. So resultant r equal to 2 into 2 4. Root 4 is nothing but 2. Root a square is nothing but a. Square root of cos square theta is nothing but cos theta. Cos theta by 2. So if magnitude of A is equal to magnitude of B, the resultant R is equal to 2A cos theta by 2. 2A cos theta by 2. If A equal to given 5 units and A equal to 5 units, theta equal to angle between A and B equal to 120 degrees and so what is the resultant in this case? Resultant in this case is nothing but resultant R is equal to 2A cos theta by 2. Magnitude of A equal to magnitude of B equal to 5 units and theta equal to 120. B also equal to 5 units and theta equal to 120. So magnitudes are same and angle between them is given. In that case, resultant magnitude equal to 2A cos theta by 2. We have proven it already. So R equal to 2 into A value equal to B value equal to 5 cos theta by 2, that is 120 by 2 cos 60, that is R equal to 2 into 5 into cos 60. 120 by 2 is nothing but 60. Cos 60 is 1 by 2. 2 and 2 get cancelled. R equal to 5 units. Resultant R is equal to 5 units. Answer for this question. Okay. Right. Now I am going to explain motion in a plane. We have learnt about vectors as of now. Now motion in a plane. Motion in a plane. That is, we are going to discuss about what is position vector, what is displacement vector, what is average velocity vector, what is instantaneous velocity vector, acceleration vector, and etc. Now, in order to describe the motion in a plane, I am taking two-dimensional system, coordinate system. Suppose consider this is origin, a reference point. Let this is x-axis and this is y-axis. This y-axis anukundam, this x-axis anukundam. Let the particle is initially at this position. Initial position is point P. So for this initial position, then we need x coordinate and also we need y coordinate. Isn't it right? So x comma y and చెప్తున్నాను. So now I can write position vector as position vector is nothing but position of the particle. Position vector R equal to, we write position vector always from origin towards point P. ఇక్కడ దాకా డ్రా చేసిన. ఇదేమని తెలుసు మనకి x. ఈ వాల్యూ ఎంత మరి y. సో పొజిషన్ వెక్టర్ r can be written as position vector r can be written as x component into I cap plus
y component into j cap. So position vector can be written as xi plus yj. We have studied already in resolution of vectors. Along x direction లో magnitude ఎంత ఉంది x ఉంది. Along x direction కాబట్టి I cap అని రాసిన ప్లస్ సమ్మేషన్ y డైరెక్షన్ లో magnitude ఎంత y డైరెక్షన్ ఇండికేట్ చేయడానికి j cap అని పెట్టుకున్నాం. సో పొజిషన్ వెక్టర్ r ఈక్వల్ టు xi ప్లస్ yj. ఒకవేళ 3 డైమెన్షనల్ అయింది అనుకోండి, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ 3D పొజిషన్ వెక్టర్ r ఈక్వల్ టు xi ప్లస్ yj ప్లస్ zk అని రాస్తాం అన్నట్టు. ఓకే, దిస్ ఇస్ బియాండ్ అవర్ టాపిక్. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఓన్లీ మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్. ఇదేమంటాం 3D అయితే మోషన్ ఇన్ ఏ స్పేస్ అని పిలుస్తాం అన్నట్టు. ఓకే, రైట్. సో పొజిషన్ వెక్టర్ ఈస్ గివెన్. We have written position vector r equal to xi plus yj. Position vector డ్రా చేసిన. ఇది ఇనిషియల్ పొజిషన్ వెక్టర్. ఎట్ t1 టైం దగ్గర పార్టికల్ ఇక్కడ ఉన్నది అనుకున్నాం. ఎట్ లేటర్ టైం t2 let the particle is coming to this point p dash. Now its coordinates are x dash comma y dash. Final position coordinates are its length along x axis is x dash and length along y axis is y dash. So now again I am writing a position vector like this. Position vector రాస్తున్నా. సో అదేంటి మరి ఫైనల్ పొజిషన్ వెక్టర్. ఇనిషియల్ పొజిషన్ వెక్టర్ ఏమి xi ప్లస్ yj. ఫైనల్ పొజిషన్ వెక్టర్ ఈక్వల్ టు x డాష్ i ప్లస్ y డాష్ j అని రాస్తాను. x కాంపోనెంట్ x డాష్ కాబట్టి x డాష్ i ప్లస్ y కాంపోనెంట్ y డాష్ కాబట్టి y డాష్ ఇంటూ j అని రాసిన. సో ఇనిషియల్ పొజిషన్ వెక్టర్ ఇస్ దేర్, final position vector is also there. Now I would like to write displacement vector. Displacement is nothing but change in position, that is final position minus initial position. So now displacement vector equal to final position is how much, x dash into I plus y dash into j minus initial position vector r. ఆర్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ xi ప్లస్ yj అని రాసుకోవచ్చు. క్లియర్? ఓకే, నౌ i is there. I am taking I as common. తీస్తే ఏమొస్తుంది, ఫైనల్ పొజిషన్ ఎలాంగ్ x యాక్సిస్ మైనస్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఎలాంగ్ x యాక్సిస్ ప్లస్ సిమిలర్లీ టేకింగ్ j as common, ఫైనల్ పొజిషన్ ఎలాంగ్ y యాక్సిస్ minus initial position along y-axis. Okay, so x dash minus x, final position minus initial position, displacement along x-axis, delta x into I plus delta y into j. So delta r equal to displacement vector equal to change in position or displacement along x-axis into I cap plus displacement along y-axis into j cap. Okay, so this is all about displacement in 2 dimension, right? I would like to define average velocity here. Average velocity is nothing but, how can we define average velocity? Displacement by time interval. Displacement by time interval is nothing but average velocity. What is the displacement here? Here displacement is nothing but delta x into I cap plus delta y into j cap divided by time interval. Time interval ante final time t2 minus t1. t2 minus t1. Okay, displacement vector బదులు displacement vector రాసినాం. Time interval అంటే final time minus initial time. That is nothing but దీన్ని ఏమన్నా రాసుకోవచ్చు, డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ డెల్టా వై ఇంటూ జే క్యాప్ డివైడెడ్ బై t2 మైనస్ t1 అంటే చేంజ్ ఇన్ టైం ఇంటర్వెల్ అని పిలుస్తుంది దాన్ని. ఓకే, నెక్స్ట్ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎక్స్ బై డెల్టా టీ ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ డెల్టా వై బై డెల్టా టీ ఇంటూ జే క్యాప్.
డెల్టా ఎక్స్ బై డెల్టా అంటే టీ అంటే ఏంటి మరి? డెల్టా ఎక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ along x axis by time interval. Displacement by time interval is nothing but average velocity along x axis into I cap plus average velocity along y axis into j cap. So this is already we got an expression for average velocity. Okay, now I am going to explain you about instantaneous velocity. Instantaneous velocity. Instantaneous velocity ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం మరి? లిమిట్ ఆఫ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ, లిమిట్ ఆఫ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ. దీనికోసం క్లియర్గా కావాలంటే థర్డ్ చాప్టర్ వీడియోస్ చూడండి. లిమిట్ ఆఫ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ, ఇన్స్టాంటేనియస్ వెలాసిటీ ఆర్ వెలాసిటీని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం చూడండి. లిమిట్ ఆఫ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ యాజ్ టైమ్ ఇంటర్వెల్. టైమ్ ఇంటర్వెల్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ డెల్టా టీ as time interval approaches to 0. Time interval approaches to 0 is called instantaneous velocity, or simply we call it as velocity. So instantaneous velocity equal to limit of average velocity, as time interval approaches to 0. Average velocity ఏమని రాసుకోవచ్చు మరి? ఇక్కడ average velocity is nothing but displacement by time interval. Displacement అంటే ఏంది మరి? ఇక్కడ డెల్టా ఆర్, డిస్ప్లేస్మెంట్ డెల్టా ఆర్ బై డెల్టా టీ, అని రాయొచ్చు. రైట్? సో లిమిట్ ఆఫ్ యావరేజ్ వెలాసిటీని dr by dt అని రాస్తుంది as time interval approaches to 0. Okay, this is nothing but limit of delta r by delta t as time interval approaches to 0 is nothing but it is the definition of derivative or definition of rate of change. So instantaneous velocity or simply velocity equal to దీని అంతటి బదులు ఏమని రాయొచ్చు? ఇట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ or definition of rate of change. Yes, so we call it as d by dt of r, and right. So here d by dt is called as rate of change. D by dt ne eman pilustam? Rate of change with respect to time, rate of change, or దీనే డెరివేటివ్ అని కూడా పిలుస్తాం అన్నట్టు. డెరివేటివ్ ఆర్ అంటే ఏంటి మరి? పొజిషన్ వెక్టార్. సో వెలాసిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ పొజిషన్. ఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పొజిషన్. వెలాసిటీ v ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ పొజిషన్. ఓకే, సో v ఈజ్ ఈక్వల్ టు d by dt ఆఫ్ r. నౌ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు d by dt ఆఫ్ r. r వాల్యూని ఏమని రాయొచ్చు మరి? r ఈజ్ నథింగ్ బట్ పొజిషన్ వెక్టార్. పొజిషన్ వెక్టార్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ xi ప్లస్ yj, సో ఇక్కడ సపరేట్గా రాస్తాం d by dt ఆఫ్ x ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఈ d by dt ని లోపలికి సపరేషన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం d by dt ఆఫ్ y ఇంటూ j క్యాప్. ఓకే, నౌ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు d by dt ఆఫ్ x. థర్డ్ చాప్టర్ నేర్చుకున్నాం ఆల్రెడీ. d by dt అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ of x position. Rate of change of position is nothing but velocity. Velocity along x axis. So d by dt of x బదులు ఏమని రాయొచ్చు? velocity along x axis into I cap plus d by dt of y అంటే rate of change of y position. Rate of change of position is nothing but velocity. So velocity along y axis vy into j. So velocity can be written as resolved into components vx and vy. It can be written as vx into I cap plus vy into j cap. అంటే ఎట్లా వచ్చింది? మళ్ళీ వెక్టార్ ఫామ్లో వచ్చింది. దీనికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోవాలనుకోండి. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ వెక్టార్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ వెక్టార్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ is nothing but what? Magnitude is always speed. Magnitude of velocity is also called as speed. Okay,
magnitude formula ఏంది under root of x component square అంటే vx square plus y component square vy square. Speed of the particle is given by under root of vx square plus vy square. If the speed is given as, if velocity v is equal to 3i plus 4j అని ఇచ్చాడు and asked to yes find speed of the particle. Find speed of particle. Velocity is given as 3i plus 4j. Find speed of the particle. Speed అంటే ఏంది magnitude of velocity. Magnitude ఫార్ములా ఏంది vx square plus vy square. ఇక్కడ vx ఎంత 3, vy is how much 4. So speed v equal to under root of 3 square plus 4 square. That is speed of the particle is 5 meter per second. So you can solve like this. Okay. 5 ఎట్లా వచ్చింది under root of 9 plus 16 25. Root 25 is nothing but 5 meter per second is the speed of the particle. Speed of the particle is nothing but magnitude of velocity is called as speed. Direction కూడా కనుక్కోవచ్చు. Theta equal to tan inverse of y component by x component. So theta equal to tan inverse of vy by vx. So we can find out the direction of velocity as well. Okay. Now I am rubbing this side. Okay, now acceleration. Average acceleration is nothing but we know that change in velocity by time interval. Change in velocity by time interval. Velocity అంటే ఏంది vector quantity. Isn't it right? Velocity is vector quantity. Vector quantity అంటే which has both magnitude and direction. అంటే magnitude లో చేంజ్ వచ్చినా కానీ యాక్సలరేషన్ వస్తుంది, డైరెక్షన్లో చేంజ్ వచ్చినా కానీ ఏమవుతుంది యాక్సలరేషన్ వస్తుంది. ఓకే, అగైన్ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ బై టైమ్ ఇంటర్వల్. ఇఫ్ magnitude of velocity changes, acceleration come into picture. If direction of velocity changes, in that case also acceleration come into picture. Right. So ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుందో మీకు ఒకసారి. స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ తీసుకున్నాం. స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్లో ఏమవుతుంది, డైరెక్షన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. డైరెక్షన్ ఎందుకు ఫిక్స్డ్ అంటున్నాం మరి, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ మూవింగ్ ఎలాంగ్ స్ట్రైట్ లైన్. స్ట్రైట్ లైన్లో మూవ్ అవుతుంది, వన్ డైమెన్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. డైరెక్షన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్, ఇట్లా మూవ్ అవుతుంది అనుకోవడం. ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ రావాలంటే ఏం కావాలి మరి, డైరెక్షన్ ఫిక్స్డ్, డైరెక్షన్ చేంజ్ కాదు. ఈ కేసులో డైరెక్షన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అంటే నో చేంజ్ ఇన్ డైరెక్షన్. మరి యాక్సలరేషన్ కావాలంటే కంపల్సరీ ఏం చేంజ్ కావాలి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ షుడ్ బి చేంజెస్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ చేంజ్ కావాలి అంటే ఇనిషియల్గా ఒక 5 మీటర్ పర్ సెకండ్తో వెళ్తుంది అనుకున్నాం, అండ్ ఫైనల్గా ఎంత వెళ్ళాలి, ఇట్ షుడ్ మూవ్ విత్ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఆర్ 15 మీటర్ పర్ సెకండ్, అదర్ దెన్ 5 ఎనీథింగ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, పార్టికల్, let us consider the particle velocity is changing from 5 meter per second to 10 meter per second in a time interval of 2 seconds. So average acceleration is given by final velocity minus initial velocity, delta v అంటే v2 minus v1 by t2 minus t1. అంటే ఏమవుతుంది, v2 ఎంత ఇక్కడ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్
minus v1. v1 is how much? 5 meter per second divided by time interval is how much? 2 seconds. 2 seconds. So average acceleration in this case equal 10 minus 5 is 5. 5 divided by 2 is nothing but 2.5 meter per second square. ఏమొచ్చింది ఇక్కడ యాక్సలరేషన్? పాజిటివ్ వచ్చిందా నెగటివ్ వచ్చిందా? పాజిటివ్ యాక్సలరేషన్. పాజిటివ్ యాక్సలరేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఇది 5 ఉంది, పార్టికల్ ఇస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది. అండ్ యాక్సలరేషన్ ఇస్ ఆల్సో వి గాట్ ఇట్ యాజ్ పాజిటివ్. అంటే మీనింగ్ ఏంది? యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో పాయింటింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. వాట్ కెన్ వి కన్క్లూడ్? వెలాసిటీ ఈజ్ టువర్డ్స్ రైట్, యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో టువర్డ్స్ రైట్. ఇఫ్ వెలాసిటీ ఈజ్ పాజిటివ్, యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో పాజిటివ్. రెండు పాజిటివ్ అయితే రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటాయి. ఏమవుతుంది? 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ నుంచి 10 మీటర్ పర్ సెకండ్కి వచ్చింది. అంటే మీనింగ్ ఏంది? పార్టికల్ స్పీడ్స్ అప్. పార్టికల్ స్పీడ్స్ అప్. ఎప్పుడు స్పీడ్ అప్ అవుతుంది? ఇఫ్ బోత్ వెలాసిటీ అండ్ డైరెక్షన్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ సైన్. సేమ్ సైన్ ఉంటే పార్టికల్ స్పీడ్ అప్ అవుతుందని చెప్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ డైరెక్షన్. అంటే డైరెక్షన్ ఇస్ ఫిక్స్డ్, దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్. డైరెక్షన్ ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది అండ్ ద పార్టికల్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ రైట్. లెట్ ఇనిషియల్లీ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ 20 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇనిషియల్గా ఎంత వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది? 20 మీటర్ పర్ సెకండ్తో మూవ్ అవుతుంది. అండ్ ఫైనల్లీ ఇట్ విల్ కమ్ టు ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సమ్ 5 మీటర్ పర్ సెకండ్, 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఏదో ఒకటి అనుకుందాం. అంటే స్లో డౌన్ అవుతుంది. 20 నుంచి 5కి వచ్చింది. ఎంత టైంలో వచ్చింది అనుకుందాం? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక 3 సెకండ్స్ టైం డ్యూరేషన్లో వచ్చింది. 3 సెకండ్స్ టైం డ్యూరేషన్. సో వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ యాక్సలరేషన్ నౌ? వాట్ ఈస్ యావరేజ్ యాక్సలరేషన్? ఫైనల్ వెలాసిటీ మైనస్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ డివైడెడ్ బై టైమ్ ఇంటర్వెల్, దట్ ఈస్ -15/3. -15/3 అంటే ఎంత? -5 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఎస్, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ రైట్ అంటే వెలాసిటీ ఈజ్ పాజిటివ్. వెలాసిటీ ఈజ్ పాజిటివ్. యాక్సలరేషన్ సాల్వ్ చేస్తే ఏమొచ్చింది? నెగటివ్ యాక్సలరేషన్ వచ్చింది. అంటే యాక్సలరేషన్ ఎటు ఉంటుంది? పార్టికల్ మీద ఈ డైరెక్షన్లో యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది, ఆపోజిట్లో ఉంటుంది. ఆపోజిట్లో ఉన్నప్పుడు ఏమైనా? ఇఫ్ వెలాసిటీ ఈజ్ పాజిటివ్, యాక్సలరేషన్ ఈజ్ నెగటివ్. నెగటివ్ ఉంటాయి. ఏమొచ్చింది? వాట్ వీ కెన్ కన్క్లూడ్? 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ నుంచి 5 మీటర్ పర్ సెకండ్కి వచ్చింది. అంటే ఏమైంది? పార్టికల్ ఈజ్ స్లోయింగ్ డౌన్. ఇఫ్ వెలాసిటీ అండ్ యాక్సలరేషన్ హ్యావ్ అపోజిట్ సైన్స్, పార్టికల్ స్లోస్ డౌన్. ఏమవుతుంది? పార్టికల్ స్లో డౌన్ అవుతుంది. ఎప్పుడు? ఇఫ్ వెలాసిటీ అండ్ యాక్సలరేషన్ హ్యావ్ అపోజిట్ సైన్. చూడండి, వెలాసిటీ పాజిటివ్ ఉంది, రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి యాక్సలరేషన్ ఎట్లా వచ్చింది? సాల్వ్ చేస్తే నెగటివ్ యాక్సలరేషన్ వచ్చింది. అంటే in the case of straight line motion, either the acceleration is in a same direction or in opposite direction to motion of the particle. ఉంటే సేమ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఉంటుంది, లేకుంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ టు వెలాసిటీ ఉంటుంది. యాక్సలరేషన్ ఇన్ వన్ డైమెన్షనల్ కేసులో ఇదంతా స్టోరీ. ఓకే, నౌ ఇఫ్ పార్టికల్ స్పీడ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. స్పీడ్ అంటే ఏంది మరి? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెలాసిటీనే స్పీడ్ అంటామని చెప్పిన. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఇఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ కాన్స్టెంట్ ఉంది అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ కాన్స్టెంట్ ఉండాలంటే కాన్స్టెంట్ ఉంది. యాక్సలరేషన్ రావాలంటే కంపల్సరీ ఏం కావాలి? దేర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. వెలాసిటీలో దేంట్లో చేంజ్ రావాలి? డైరెక్షన్లో చేంజ్ రావాలి. అంటే స్ట్రైట్ లైన్లో పోతే డైరెక్షన్ ఫిక్స్డ్ ఉంది, మ్యాగ్నిట్యూడ్ కూడా ఫిక్స్డ్ ఉంది అనుకోండి. 5 మీటర్ పర్ సెకండ్, 5 మీటర్ పర్ సెకండ్, 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ అట్లే వెళ్తుంది అనుకోండి. అంటే ఏమవుతుంది? there is no acceleration because direction is fixed, magnitude is fixed. So there is no acceleration coming to picture if the particle is moving with constant speed in straight line case. Direction change కావట్లేదు, magnitude change కావట్లేదు అక్కడ. బట్ ఈ కేసులో ఇఫ్ పార్టికల్ స్పీడ్ ఈజ్ అంటే magnitude of velocity is constant, magnitude of velocity కాన్స్టెంట్ ఉంటే సో ఈ యాక్సలరేషన్
మ్యాగ్నిట్యూడ్ చేంజ్ అయితే వచ్చే యాక్సలరేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఎయిదర్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఆర్ అపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. సో దిస్ యాక్సలరేషన్ we call it as టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్. ఏమంటాం? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ చేంజ్ అయితే వచ్చే యాక్సలరేషన్ని టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్ అంటాం. టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్ అంటే టాంజెంట్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి we call it as టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్. మరి డైరెక్షన్ చేంజ్ అయితే వచ్చే యాక్సలరేషన్ ఏమంటాం? మరి నార్మల్ యాక్సలరేషన్. we call it as normal acceleration. Normal acceleration అంటాం. Suppose a particle is moving from one point to another point like this. ఇట్లా మూవ్ అవుతూ ఉన్నది. లేకుంటే a particle is moving from one place to another place like this. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ నాకు డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ కావాలంటే ఐ నీడ్ టు డ్రా ఏ ట్యాంజెంట్. ఇజంట్ ఇట్ రైట్? This tangent will give me direction of velocity. At point P దగ్గర at time t1 టైం దగ్గర ఉండే వెలాసిటీ అంతా v1 అనుకున్నాం. at later time ఇక్కడ కావాలి నాకు. ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ కావాలంటే అగైన్ ఐ నీడ్ టు డ్రా ఏ ట్యాంజెంట్ at this point. సో దిస్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. ఇక్కడ చూడండి వెలాసిటీ డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇనిషియల్లీ ఇట్ వాజ్ లైక్ దిస్ అండ్ ఫైనల్లీ ఇట్ వాజ్ లైక్ దిస్. అంటే ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ వెలాసిటీ వెక్టార్స్ హియర్. v1 ఇట్లా ఉన్నది, v2 ఇట్లా ఉన్నది. సో లైక్ దిస్ v1, ఓకే, v2 ఈజ్ లైక్ దిస్, v2 ఈజ్ లైక్ దిస్. v1 ఇట్లా ఉన్నది, v2 ఇట్లా ఉన్నది. అంటే చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ. వెలాసిటీ చేంజెస్ ఫ్రమ్ v1 టు v2. చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉన్నట్టు ఇక్కడ? Yes, this is nothing but change in velocity. Change in velocity. Change in velocity ఎట్లా ఉన్నది? ఈ లైన్కి, ఈ కర్వ్కి పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నది. ఇక్కడ ఈ కర్వ్కి పర్పెండిక్యులర్ ఉంది. చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఏ డైరెక్షన్ ఉంది? ఈ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి. అమే రైట్? చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుందో యాక్సలరేషన్ కూడా అదే డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమనుకున్నాం? స్పీడ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. అంటే ఇక్కడ 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ అయితే ఇక్కడ 5 మీటర్ పర్ సెకండ్. బట్ ఏం చేంజ్ అవుతుంది? డైరెక్షన్ ఈజ్ చేంజింగ్ హియర్. డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఈజ్ చేంజింగ్. ఇఫ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ చేంజెస్, ఇన్ దట్ కేస్ ఆల్సో యాక్సలరేషన్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. ఆ యాక్సలరేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది? వెలాసిటీకి ఈ యాక్సలరేషన్ ఎట్లా ఉంది చూడండి, నార్మల్గా ఉన్నది, పర్పెండిక్యులర్ ఉంది. సో వీ కాల్ దిస్ యాక్సలరేషన్ యాజ్ నార్మల్ యాక్సలరేషన్. ఓకే, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ చేంజ్ అయితే వచ్చే యాక్సలరేషన్ని టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్ అంటాం. అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ చేంజ్ అయితే వచ్చే యాక్సలరేషన్ని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ నార్మల్ యాక్సలరేషన్. ఎందుకు నార్మల్ అన్నాం? వెలాసిటీ ఏ డైరెక్షన్లో, చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుందో యాక్సలరేషన్ అదే డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఎటు చేంజ్ అవుతుంది? ఫ్రమ్ v1 టు v2 డౌన్వర్డ్ చేంజ్ అవుతుంది. యాక్సలరేషన్ కూడా ఎట్లా ఉంటుంది? సేమ్ డైరెక్షన్ యాజ్ డెల్టా v. సో అందుకే ఇట్లా ఉంటుంది అన్నట్టు. సో వీ కాల్ దిస్ యాజ్ నార్మల్ యాక్సలరేషన్. ఓకే, రైట్. నౌ we know that acceleration is nothing but rate of change of velocity. That is, rate of change of velocity is nothing but velocity ని కాంపోనెంట్స్ గా రాసుకోవచ్చు, vxi ప్లస్ vyj అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో యాక్సలరేషన్ ఏ ఈక్వల్ టు rate of change of vx d by dt of vx plus into I cap plus d by dt of vy into j cap. Okay, so now acceleration is equal to rate of change of velocity is nothing but acceleration. A direction lo along x axis, ax into I cap plus rate of change of velocity along y axis ante ay into j cap. So a equal to axi plus ayj వచ్చింది. సో magnitude of acceleration అంటే సింప్లీ a ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై కాంపోనెంట్ స్క్వేర్. ఇదేంటిది? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ యాక్సలరేషన్ ఏ. ఓకే, నౌ డైరెక్షన్ ఆఫ్ యాక్సలరేషన్. డైరెక్షన్ అంటే ఏంటిది నాన్న? టీటా. టీటా ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y కాంపోనెంట్ బై x కాంపోనెంట్ ay బై ax.
Like this, we can find the direction of acceleration. Okay, acceleration any types of two types. If magnitude of velocity changes, direction fixed ఉంచి straight line లో magnitude change అయింది అనుకోండి, అప్పుడు యాక్సలరేషన్ వస్తుంది. దట్ యాక్సలరేషన్ ఇస్ బీయింగ్ కాల్డ్ యాజ్ టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్. ఈ యాక్సలరేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఉంటుంది. ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ యాక్సలరేషన్ ఉంటే స్పీడ్ అప్ అవుతుంది. యాక్సలరేషన్ ఇఫ్ అపోజిట్ టు వెలాసిటీ ఉంటే ఏమవుతుంది? స్లో డౌన్ అవుతుంది. అంటే దిస్ టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్ విల్ బి పాయింటింగ్ ఎలాంగ్ velocity direction or opposite to velocity direction. Now, if magnitude of velocity is constant ఉండి ఇంకా యాక్సలరేషన్ కావాలంటే ఏం చేంజ్ కావాలి? డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ మస్ట్ బి చేంజింగ్. ఇఫ్ డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ v1 డైరెక్షన్ ఇటు ఉంది, ట్యాంజెంట్ రాస్తే ఇక్కడ ట్యాంజెంట్ ఇటు ఉంది. ఇంకో v1 ఏ డైరెక్షన్ ఉందో అదే డైరెక్షన్, v2 ఏ డైరెక్షన్ ఉందో అదే డైరెక్షన్ రాస్తాం. అంటే వెలాసిటీ డైరెక్షన్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ v1 to v2. So delta v direction is pointing downwards like this. So acceleration direction will be along change in velocity direction. Change in velocity downward ఉంది కాబట్టి acceleration direction కూడా downward ఉంటుంది. అంటే velocity direction కి ఇది ఎట్లా ఉంటుంది? నార్మల్ ఉంటుంది. So we call this acceleration that comes because of direction of velocity is called as normal acceleration. Okay. So this is the end of the class, students. Have a nice day. Bye bye.